다다리 단계 수주되게 류된 단절 편승 소바 토바나 상제지 땜바단 자 라마게 위신인지 제수 존네 어디네 조베 상제지 공반 접트베게 tunjen 편승 소베게 되가 정보 토베 감델라 어디네 남과 다니면서 senja 탐제 고려 동안래 타데 라나나바 조베 상제지 공반라 그바 로바 제베게 된데 되는 말한테 다리 단절 편순 소반디 단비추 퇴바나 삼바나 공반년에 마 년에 지겨라 소바 지니 삼백게 되는 퇴바 친구 오는 생기 되는 도망을 쓰다 Nous disposons maintenant de la précieuse existence humaine avec toutes ses qualifications. Nous avons pu rencontrer les enseignements du Bouddha et nous pouvons suivre les directives de maîtres spirituels. Nous disposons donc de toutes les conditions les meilleures pour la pratique du Dharma. Nous pensons maintenant que si nous nous engageons dans l'écoute, l'étude ou la méditation, c'est afin de gagner les possibilités qui nous rendront capables d'aider les êtres à sortir de la souffrance du samsara et de les aider à s'établir dans l'état de Bouddha. De la sorte, nous développons la motivation du grand véhicule. We should first turn the attention of our mind to the fact that we have acquired favorable human birth, as well as we have the availability of spiritual friends and the teachings of the Dharma, and therefore all the necessary conditions to be able to engage in the practice of the Dharma, with the precious human birth. As such, we should arouse the genuine attitude, motivation, and in whatever aspect of the teachings that we involve ourselves with, be it listening to the teachings, contemplating on the meaning of the teachings, or engaging in the actual practice of the teachings, we are going to do all of these to be able to help benefit sentient beings, to affect the liberation of sentient beings from the ocean of sufferings of samsara and establish them into the perfect state of Buddhahood. So, one will thus turn one's attention on this generation of the mind of bodhicitta.
다 다당도 담배는 유리 로완남라 네 저단계 동안 뭐고요 이렇게 탐색가 나는 또 제가는 지금 동안 이제 소를 준비하게 되는 감성 프로젝트 sem장 탐지 받아 동안다 네 지라라 소베게 되네 방안 뭐고요래 다 대래 판에 소베 산지지 본방 들어서 잡아라 가지고 그랬잖아 근데 담배기 취해야 되는 거야 근데 담배 취어라 쇼발라 근데 토마 건조선만 잡선로와 jamrote kubuyo te yinde tene jamro semge de tone kharesana manzo khore gi ne dala sendela jewa chimala so bi tuden du khore dongar dan jira tele te marang so ran so so ge de pa set kubuyo mare te sebi ge ta sebi gi chedu tene sanje da shu dan gen de so na ja su kuwa yinde na tala jamro was. Les hommes qui habitent sur cette terre souffrent de très nombreuses manières. Néanmoins, ils subissent quatre souffrances principales, qui sont les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. De la même manière, tous les êtres de tous les univers subissent une grande variété de souffrances. Pour se libérer de ces souffrances, il n'y a pas d'autre moyen que la pratique du Dharma. Cette pratique du Dharma elle-même, par où commence-t-elle? Elle commence par la prise de refuge. Prendre refuge, cela signifie se placer sous une protection. Cela veut dire que nous prenons conscience des différentes souffrances que nous rencontrons et du fait que nous ne pouvons pas nous-mêmes nous en protéger. Nous nous plaçons sous la protection des trois joyaux pour qu'ils nous préserve de ces souffrances. All of us in samsara experiencing all forms of sufferings, and within the human existence around there is the four sufferings of birth, sickness, old age, and death, and the various other, and these sufferings in particular, and the various other forms of sufferings. And in order for us to experience liberations, particularly in order to be able to benefit sentient beings, in the situation that we are not in the best of positions to benefiting beings. And so, it becomes necessary that we have enlightened objects of refuge to turn to. And then also, enlightened objects of refuge, those who have become liberated from the sufferings of samsara. And therefore, for guidance and for protection, and for ourselves and for others, what is initially most important is that we go for refuge. And in this way, we must have the sincere attitude of going for refuge to the three precious jewels. Rani dongar sarwata, rani dewa tobiki tuyan tsamdo mayin bar, tene semchen tamze dewa doba tang, dongar mendo pa chikpa yindu, tene semchen tamze dongar le chorne dewa tobiki tuyan tene me tambe chu tusan gonsum kari yindu chigini sambiku samu tangyu tela, tene semche sebe. À la prise de refuge s'ajoute le développement de la motivation. La motivation, quelle est-elle? C'est que l'on pratique l'étude ou bien la méditation, c'est de ne pas prendre en considération uniquement la fin de nos propres souffrances ou notre propre bien, mais
de comprendre que tous les êtres ont la même aspiration au bonheur, tous les êtres ont un désir identique d'échapper à la souffrance et par là de souhaiter pratiquer pour le bien de tous les êtres, pour que tous obtiennent le bonheur, pour que tous soient libres de la souffrance. C'est cette motivation que nous développons. Along with the taking of refuge, it is important that we develop the proper motivation, which plays a very important role towards our attainment of liberation. Proper motivation in the sense of, with the understanding, as much as one self as an individual longs for freedom from suffering, and knowing that is true of all other beings, that other beings want to become free from sufferings, as much as one as an individual wants to experience happiness and well-being, others also equally want. So therefore, with that understanding, having the sincere attitude that one's perseverance in the Dharma is for the benefit and liberation of all beings, arousing this attitude is the proper motivation. Dans la pratique bouddhiste, la prise de refuge est semblable à la racine. Et quant à la motivation dont nous venons de parler, c'est le fondement du Mahayana. Donc ce sont deux choses dont on ne peut pas se dispenser. Demain, lors de la prise de refuge et lors des vœux de Bodhisattva, ces deux aspects seront développés. Aujourd'hui, c'était juste un bref rappel. Refuge and proper motivation are both equally important. As Buddhist, entering the door of the Buddhist path is taking the vow of refuge. So having refuge is entering the door of the Buddha Dharma, and then arousing the proper motivation of the mind of bodhicitta is laying the important ground, the foundation for the Mahayana path. So, as Buddhists, and particularly for Mahayana practitioners, the going for refuge and the generating of the mind of bodhicitta is essential. And this much you should bear in mind. And as far as more details on the refuge, as well as generation of bodhicitta, Rinpoche will explain at the time of giving of the Bodhisattva vow tomorrow. 다 만조 다다답수 바발라 소드네 곰지피 되네 곰지피 되라 되네 정말 신의 다 신의 생겨대 되네 만조 다다 샘데 뒤준도 되네 내바당 마원바당 다다당 된저게 되네 뒤순게 넘버 도비 제수 장 되네 된저게 남도게 뒤다도 되네 샘데 내투고요 말에 대인도 되네 다 신의 생겨대 되네 등엔든지 미바 미비게 댄셔라 댄네
되네 샘데 주스음제 남도게 제소 만나와 미비 때나 제지도 내내 되네 추베게 남도다 주스음 남도 추베 남도 담제 파리 시네 되네 샘 코란게 하신 강 임바 대모라 제지도 내배나 되게 시네 세 Le thème principal de notre séminaire, c'est la méditation. Ce sont les instructions de méditation. La première partie des instructions de méditation concerne ce qu'on appelle en tibétain shiné. Qu'est-ce que shiné? C'est de prendre en considération le fait que notre esprit poursuit continuellement des pensées, que ce soit des pensées concernant le passé, le présent ou l'avenir, et que, étant dans cette continuelle poursuite, il n'est jamais au repos. Dans la pratique de shiné, on cesse de suivre les pensées illusoires et on laisse l'esprit reposer en un seul point, et on le laisse reposer en sa propre nature. Lorsque l'esprit repose en sa propre nature, c'est shiné. The principal focus of our seminar is the practice of meditation. And the importance of the practice of meditation, shiné in Tibetan, calm abiding or calm stabilizing. Normally, our mind is distracted by the concepts of thoughts connected with the three times. And the thoughts and confusion arising as a result of all kinds of conditionings of mind. So therefore, our mind is constantly distracted by all kinds of conditioned conceptualities. And with the help of whatever object of focus, object of attention, maintaining the anchored or undistracted attention of the mind on an object of meditation is the shiné practice, which helps one from the constant distraction of the mind. 다 shiné 되네 shiné 생게디 공데 되네 내가 파도 지대는 데베게 연대 탐지게 자와인배나 싫어하게 연대 첨보다 외로 첨보 편도 첨보래 되네 다당 안조 셈 시내지 제지도 데셈 내바이나 다디 내가 될라이나 양 알아서 무슨 되네 셈 데스 내바이나 셈나 시와토 셈나 시와다 대와토 발라데니 류장 대와 될라데니 되네 제 셈탕와 되네 셈다 류 탐지 시와다 대와토 될라데니 지금 대단 지베기 현달라이나야 류마게 되네 저바카리나야 시야라 템바도 시와다와 근데 이런 게 다다 내가 전화야 되네 신내생들다 근데 이 편도가 있는데 요래 되네 대장도 마세 되네 셈 신내야고 요나 저 먼저 최년 바다 연대로 좀 가르치잖아요 되네 대장제 셈지대도 세고 하고도 봐 되네 셈지대한테 제 면로바 되네 미제바 유연은 네트 발란스 소리게 되게 되네 신내라 연대 되네 무슨 말도 통틀어야 되는 거고요. 되네 대장도 마세게 되네 지 최지 관이잖아 되네 신내야 보여나 되네 땡렌지 가다 가이나야 되네 대탐지 몸터바다 되네 지 마기 관에 사건조라 소바다
Then the Bokar never in a Tatamjam, Zeju, nay. Then she net Della Dene, then Pardon to share up Maju Sankitan, share up Yanta Gula Gay. Then share up the gate, then Manzo Korea Zawa, Timu Mariba Tamja Zawan, then jump to be already, then she net sing a day, then Sharaki Gacham was it on, then you then Tamsi get Zawa here, that way in the night, then Sharaki Gacham. Chiner est une source de très nombreux bienfaits, aussi bien d'un point de vue temporel que d'un point de vue ultime, aussi bien du point de vue des qualités de ce monde que des qualités ultimes. Si on se place tout d'abord dans le cadre des bienfaits temporaires que nous apporte Chiner, par la pratique de Chiner, notre esprit va trouver une certaine paix. De cette paix va naître un bien-être intérieur qui va rejaillir en même temps sur un bien-être physique. Notre esprit aura une certaine clarté et en même temps nous pourrons faire avec plus d'efficacité tout ce que nous faisons dans nos relations avec les autres. Il y aura aussi plus d'harmonie et plus de facilité à leur apporter une aide. Par ailleurs, si nous développons cette stabilité d'esprit, lorsque nous étudions, nous comprenons plus facilement ce que nous abordons, nous retenons plus facilement, nous avons moins tendance à oublier. Donc déjà, tout ceci, d'un point de vue temporel, découle de Chiner. Maintenant, si on se place du point de vue des bienfaits qu'apporte Chiner dans la pratique du Dharma, grâce à Chiner, quelle que soit la méditation dans laquelle on s'engage, elle sera plus profitable. Si on fait des méditations avec des mantras ou avec des visualisations de divinité, nous pourrons le faire beaucoup mieux. Enfin, Chiner nous ouvre la porte à l'Acton, la vision supérieure, qui est la connaissance de la véritable nature de notre esprit. Et c'est cette connaissance qui peut vaincre l'obscurité de l'ignorance qui nous enferme dans le samsara. Donc, quel que soit le point de vue duquel on se place, que ce soit des bienfaits temporaires ou des bienfaits spirituels, Chiner est une source de très très grands bienfaits. The Chiner experience of stability of mind is the basis for great many benefits, the basis for the arising of much knowledge and wisdom. So therefore, the Chiner experience of stability of mind is most valuable, both from relative present benefit point of view as well as ultimate benefit point of view. For instance, presently, when there is experience of mental stability in an individual's mind, this stability of mind is also very beneficial for one's body, soothing to one's body. With one's body and mind more soothed, there is mental clarity. And with mental stability and mental clarity, one is experiencing a healthier state of mind, healthier state of life, both in connection with oneself as well as when one is in a healthy state of body and mind, one is also able to more clearly and more definitely extend benefit to others. So, relatively speaking, such a state of mind is a source of benefit for oneself and others in whatever activities that one might be engaged in one's everyday life. And then
from the ultimate point of view also, in order to have, in order to enter into different higher levels or stages of meditative insight, meditative realization, the Shine experience of mental stability is an indispensable basis, foundation. And whether one is engaging in the practice of mantra recitation or visualization of deities, when there is stability, mental stability, that it enhances such practices. And going further and towards the experience of Laktong insight, or the superior insight of Vipassana, the Shine serves as an important basis for such experience. And then in the daily involvement, as far as practice and study of the Dharma is concerned, when there's calm and clear mind, that when one is listening to the teachings of the Dharma, one is able to hear them more succinctly and more clearly, as well as one is able to retain the meaning of what one has heard, remember or retain them. So from all points of view, from just a relative healthy way of living point of view, and from ultimate spiritual practice point of view, that the Shine experience is a source of tremendous benefit. 다 Shine ki gom, tene yapu yomar cheba la, tene tomar gom ki mangshi lune da simne de yapu shiji de kesamo des. Ho kare sana penna maran so tata khamba pe masibe ke tene tosa mangbo che da ya chambo zero yapu che yapu yo na tele jang tene tomar ti ki mangshi de tene mune chane ke tembo da yapu yo de shira kesamo des. Pe de jin de manzo Shine ki gom yapu se yongya la tomar tene gom ji mangshi lu ji ne la sem ji ne jata de manor basi de shi gom des. Pour pratiquer Shine, il faut établir une fondation, et cette fondation sont ce qu'on appelle les principes de la posture physique et les principes de la manière de placer l'esprit. Si l'on veut construire une maison, un immeuble, pour que l'immeuble soit solide, il est nécessaire que les fondations soient très bonnes. De la même manière, pour Shine, si on n'a pas les fondations solides que sont ces deux principes, on ne pourra pas construire une bonne méditation. Donc il faut très bien comprendre ces principes au départ. In order for one to experience effective Shine experience, then it is necessary for one to have a very clear and correct understanding of how to place one's body and mind properly. That is the proper posture, proper and correct posture of body, and how to properly place the mind. Only when one has a clear and correct understanding of the role of the body and mind in the development of Shine, then the proper development could take place. For example, that if one wants to have a strong and good building to stand up, one must initially make sure that one has
worked out a very sound and firm foundation for such a building to be able to stand up. 다 대라야 다 담보 되는 류진에 대라 가르르잖아 맞아 류데 조 되네 류제랑 이제 조 야가 정전의 상마 되는 짜라 담마다 되는 짜이가 나도 되는 롱다 되는 차라 소리기 좋아 되는 대다라 때네 짜다 롱대라 때네 되는 맞아 샘지 넘버 또 봐. 담지 대를 때는 용구요. 된소 상마 되는 땡들 제가 때는 용구요. 대인도 되는 류진의 되는 지금 맞아 야본 마종과 노르와이나 대를 때는 샘나야 되는 지 대나심이 좀 망보시 용구요. 되는 류진에 대해 야고지 희바이나 대할 때는 짜다 먹는 양코랑 때는 유발할 때는 쌈나야 되는 지 양범지 현장을 써봐 등문제가 써봐야 야고야 망보 되는 때는 무료를 근데 인도 때는 류대 시작이 대처무지 Donc tout d'abord la posture physique fondamentale. Pourquoi est-elle importante? Parce que on considère que ce qui assure le fonctionnement, ce qui assure un bon fonctionnement du corps, ce sont les vaisseaux qui permettent les différentes circulations, donc circulation des énergies, la circulation sanguine, etc. Et donc à l'intérieur de ces vaisseaux circule en particulier ce qu'on appelle en tibétain le lung, c'est le prana en sanskrit. Donc le souffle. Et si ces vaisseaux et ces souffles ne sont pas dans une bonne position, cela rejaillit sur notre esprit. Il y a un lien entre ce système d'énergie subtil et notre esprit. Alors, si il y a une circulation harmonieuse, automatiquement, cela rejaillit aussi sur notre esprit et cela donne un terrain favorable à la concentration et à la méditation. The proper placing or the posture of the body is important in that within our physical body, there's a major net of circulation, sort of physical and subtler energies or channels taking place. And within these circulations, there is the movement of blood and movement of prana, or the wind energy, long in Tibetan, and these circulation of the body, rather the imbalances within the circulation of the body, affect the state of mind in different ways. And so, when the circulation is in a balanced, in an even way, then such contributes towards the greater stability of mind. And so from that point of view, because of the interdependently existing nature of the whole system, and so when there is a more harmonious balance created within this interdependently existing system of circulation, then this will affect the greater enhancing of the stability of mind. So from that point of view, the correct placing of the body or posture becomes important.
다 다당 안서 지단계 내쪽에 류진에 대한 신경을 말해. 류진의 마시바 라신지 미기지 류진 네 마시백에 제 대당당 되네 류지 전함 된달라 때네 되는 아주 생기되와 저자 시당 때문에 맞아 쳐도나 소비기 용문을 또 받아 근데 그것만 뭐 용을 얘기할 때는 라신지 다 류진의 마시바 때는 용을 열었어. 양 가시에 제 몸진에 준다고 제 퇴바다 대로발라서 같은데 시에는 되는 제 르네 잖아요. 제 르네 제 인상나요. 르네데 야고자 마시바를 때네 양 뭐라다 경험 뭐예요. La plupart des gens ne connaissent pas cette posture correcte et ne connaissant pas cette posture correcte, ils se tiennent de certaine manière qui favorise les différents facteurs perturbateurs, ce qui va favoriser le désir, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Ou bien encore, il y a des gens qui ne connaissent qu'à moitié la posture ou disons l'ont appris de travers, et l'ayant appris de travers, et cette posture contient aussi certains défauts. Generally, people do not have an understanding of the importance of a proper posture of body or proper placing of the body, and since they are not aware of it, as a result, that they are more susceptible to getting involved in the constant experience of the upheaval of various different habitual tendencies or conflicting emotions in the way of passion, aggression, ignorance, jealousy, pride, and so forth. In the case of those who have some awareness of the importance of the proper posture of the body, and when doing meditation, they have this idea they are sitting, maintaining the proper placing of the body or posture of the body, yet in reality the body is not placed correctly and properly as it should, so the benefit is not experienced. So therefore the correct posture is essential. tene da vijine tela mene tene shada tela so ne rabu de dunji kwa tena tene amba to je jirum jawa tene katse thambor samba tene laba nyamja chaba tene pomba boshata pomba jamara tene dramba opata tene me natene pa ta so yang ye zang tawala tene jiadang shu ramba du shaba number nanze shu dunes ne dungi kwa so de ji jata de so me Cette posture fondamentale est décrite comme comprenant 7 points. Le premier point étant d'avoir les jambes croisées dans la posture du Vajra. Le deuxième point, d'avoir la colonne vertébrale extrêmement droite. Le troisième, les mains placées dans le mudra de la méditation. Le quatrième, les épaules écartées comme les ailes d'un vautour. Le cinquième, le menton faisant comme un crochet avec la gorge. Le sixième, les yeux regardant légèrement vers le bas,
fixé sur un point virtuel qui serait à 8 ou 12 doigts en avant de la pointe du nez. Et le septième, c'est la langue et les lèvres naturellement détendues. Ce sont ces 7 points qui composent la posture qu'on appelle traditionnellement les 7 points de Belehrung Shamba. In order to place the body properly, or what would constitute the proper posture of the body is applying 7 specific postures. First is the feet sitting in the Vajra posture. Second, keeping the back spine upright. And third, the shoulders straight and sort of a bit flanked out, not curved in. And the fourth. And the fifth is bending the chin a little bit backward and sort of in alignment with the back. And the sixth is bringing the gaze of the eyes in front to about approximately 8 or 12 inches, and sort of bringing the gaze to that level. And the seventh is allowing the tongue and the lips rest naturally. And fifth, one more, and the hand is sitting in the common meditation posture of this way, and then right hand, the left one. Did you get 7? Right? No, you're it. Right. As long as you get 7, that's good for me. And so, in this way, maintaining the 7 postures, known as the 7 dharmas of Vairocana. 다다다 눈에 눈이 나네 되는지 다 이제다 참아 맞아 제일 아까를 하고요 말이스 되는 깜바 도지 제동 생인데 되는 카시라 데세 가라 하고 된데 용그레스 근데 이나양 되는 깜바 도지 제동 나나양 깜바 셈질 셈비 제동 생인데나야 되는 다 강다라 남발 나제기 최준이 준제 맞아 눈에 대지야발라 되는 되게 우바 연대야라 되는 제 자다 몽탐제 되는 내주 추네 되는 대라되는 셈지 되나 녀몽바 나에게 남도 탐지마 시와다 되는 제 셈라 시와다 내바다 대화나 소바 되는 용해기 되는 깨몽보제 되는 자롱나 되는 그래서 근데 이때 눈에 연대다 고발했어. 어때 이제 되는 다 맞아 다다 됐어 지금 거다 눈에 제 맞아. Tous les points de cette posture peuvent être adoptés par tout le monde, sauf peut-être pour quelques-uns d'entre vous. Placer les jambes dans la posture du Vajra, c'est-à-dire le lotus inversé, est un petit peu difficile. Dans ce cas, vous pouvez adopter à la place la posture dite du Bodhisattva, c'est-à-dire la jambe gauche posée d'abord et la jambe droite posée à plat devant. Quoi qu'il en soit, ces 7 points de la posture
sont utiles parce qu'ils favorisent la circulation correcte des énergies. Si cette circulation est correcte, nous évitons de nombreuses causes de facteurs perturbateurs, jalousie, désir, orgueil, etc. Et au contraire, cela favorise grandement le calme intérieur. Donc maintenant, pendant quelques instants, nous allons prendre cette posture et simplement bien garder cette posture correctement. Donc pour bien prendre la posture, ceci dit, il faut bien respecter correctement tous les points. Donc si vous placez vos jambes dans la posture du Vajra, il faut d'abord mettre le pied gauche sur la cuisse droite, le pied droit sur la cuisse droite, sur la cuisse gauche. Et puis, si vous prenez la posture du Bodhisattva, c'est pareil. C'est d'abord le pied gauche contre le coussin, puis le pied droit devant, et pas le contraire. De la même manière, pour les mains, c'est d'abord la main gauche en dessous et la main droite dessus, et non pas le contraire. The 7 postures, one position that might be somewhat difficult is sitting in the Vajra posture, the full lotus position of the feet. And so if one cannot sit in such position of the feet, then one can sit in the Satara position of basic cross-legged. And as far as the rest of the posture of the body is concerned, should not be particularly that difficult. And so, maintaining the posture, and we will, for some moments, just get into the posture so that we have placed our body properly. And while there is tremendous benefit in maintaining the proper position, and a lot of potential distractions are avoided or prevented, basically the benefit is when the proper position of the body is maintained. That affects the correct or the proper placing of the whole circulation system of the energies. And with the proper placing of the balanced placing of the circulation of the whole energy system, this contributes towards calming and subduing the arising of the 5 conflicting emotional tendencies, as well as it will contribute towards bringing about mental well-being and mental stability. So there's tremendous benefit in that way. Just some specific point is when you sit cross-legged with the right foot out and the left foot in, and so if you're putting it up, the right foot be out on the top, and then the hand is right on top of the left with the open left, and the placing the open right on top of the left.
다 다들네 샤타드 나도 다다들이 다 될라야 되네 개 신부째 요하래 예시네 대가르잖아 제 가시엑산나 르네 대제 베칼라 문에 반에 좀 마시비 르데 살삽 시락 살삽 보고 사막산네 대신 좀 네 르네 유레스 어때네 대라고 대나 되게 되네 르네 대라 되네 문에 대 용토고 말레스 가르잖아 다좀 생겨데 또 샘기 제레레 어때네 샘데 이 뒤준도 말한서 저당에 이말을 이제 된데 이게 되는 상로다 깨자다 유지 자와나 부대기 거네 만도 좀 시작 휴 참고요 되는 단도 뒤가라 되는 만도 검자 삼는 내내 전 전직잖아 되는 뒤 전직이 되는 샘 비네 내발라 로바체로 말해서 단도 너가 얘기를 했을 때네 근데 이제 되는 근데 이제 되는 근데 이제 다 만두 내 세주 달아 대다 그러지 눈에 눈이 있잖아요 뒤 눈이 이게 때문에 좀 해봐 쌤들은 려봐 르라신 이런 유지 좀 맞아봐 상마 당신이 시와지 뒤에 계속 보여요 뭐 Il y a encore une chose importante à observer dans cette posture, c'est que on peut avoir une tendance à se dire bon, il faut que je fasse très attention à bien tenir la posture, et dans cet effort pour tenir la posture, on va en fait être tendu, être très tendu. Ce qui c'est pas une bonne chose. Déjà, dans tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne, nous avons en général une tendance à être tendus. Nous sommes tendus parce que nous devons réfléchir dans les conversations que nous tenons, dans notre activité physique. Tout ça suppose beaucoup de tension. Si dans la méditation, nous ajoutons encore de la tension à toute notre tension habituelle, cela ne sera pas utile. Non seulement ce ne sera pas utile, mais ce sera nuisible. Donc la détente est quelque chose qui vient de l'esprit, qu'il faut détendre notre esprit, et détendant notre esprit, laisser notre corps se détendre naturellement, laisser les tensions se défaire là où elles se trouvent, par exemple Rinpoche montrer les épaules, donc laisser les tensions se défaire, et tout en gardant la posture correcte, être naturellement détendu. In attempting to place the body correctly or maintaining the proper posture, and thinking that is basically what one is doing, there is the possibility that one is not doing it correctly. There is a certain amount of unnecessary rigidity involved in tensing up, in becoming more rigid. We have that habitual tendency of, in our everyday life situations, pressuring ourselves into tensing up. And so, that now here also it's possible that we could allow that habitual conditioning of pressuring ourselves into taking place. So, therefore, with this mental habit, physically and mentally, we begin to tense up more. Of course, this is only going to work against mental stability or the
allowing of the development of mental stability. So, attention needs to be given, some aspect of mindfulness needs to be given to the fact that one is, while maintaining these postures, at the same time allowing one's body to rest naturally at ease, not engaging in tensing up. Un autre défaut que l'on peut rencontrer dans la posture, c'est que tout d'abord on prend une posture correcte, et puis au bout d'un certain temps, on commence à ressentir des gênes ou des douleurs dans les jambes par exemple, et on se force à maintenir la posture, à continuer malgré ces douleurs. Ça, on dit que c'est une erreur, on dit que c'est comme une épine qui se plante dans la méditation. Donc, il faut ne pas vouloir maintenir la posture trop longtemps. Si on a des douleurs, il faut savoir garder la bonne mesure. Marpa disait que la posture doit inclure trois qualités. Donc ce sont trois termes qui s'appliquent à des ressentis intérieurs, mais qui sont les bienfaits de la posture physique eux-mêmes. Donc par la posture, on doit éprouver l'aise, la détente et un sentiment d'ouverture. Donc, ces trois choses doivent être les bienfaits qu'apporte la posture. S'il n'y a pas ces trois choses, à ce moment-là, la posture n'est pas maintenue comme il faut, ou bien on force inutilement. Then, in the case of some people, at the beginning
they get into the proper posture of the body and they place their body very well. And as one is sitting, maintaining these postures, in the course of the sitting, then because of not being used to what have you, the sitting is becoming physically uncomfortable and therefore mentally uncomfortable. And at such time, to still continue to push oneself to maintain the postures with the difficulties is also not correct. That to try to maintain the practice going on with such kind of discomfort and pain and what have you, is said that this is like a thorn, the thorn of samadhi, thorn of meditative stability. So the thorn is to be avoided. And what should be the proper way of placing the body, or how it should feel? Marpa in his instruction had said, being comfortable, relaxed, and open, these are the three key points in the three key points of the placing the body correctly. And these points are basically very much associated with state of mind, in terms of mind, in that because comfortable in the sense of there is no definite physical discomfort and pain, which gets translated to the mind, mental discomfort, and a sense of being relaxed, not tense up, so it's both mental and physical and more mental, and then that because of being comfortable and being relaxed, the sense of being sort of open and light about it, lightness and openness about it, and not claustrophobic and sort of heavy about it. And so, in this way, that these three elements of feeling comfortable, and relaxed, and open are the key elements for the proper placing of the body. On va méditer un petit peu et en observant si, tout en maintenant la posture, nous éprouvons ces trois choses, l'aise, la détente et le sentiment d'ouverture. So now, again, we will sit together for a short period, and you can see for yourself whether these three key elements of feeling comfortable, relaxed, and sense of openness or unclaustrophobic, and to see that is happening in your sitting.
Alors comment ça s'est passé? How did it go for you? Fun. 다 다당아도 이제 곰디 마시 뇌진에 담바데 사와니 그냥 가서 다다 가르는 지금 이발라 곰디 마시 생기네 Donc nous avons vu la première fondation de la méditation, c'est la posture fondamentale, la posture physique fondamentale. Et après la pause, nous verrons la deuxième fondation, l'attitude fondamentale de l'esprit. The important foundation for mental stability in connection with the proper posture of the body having been explained, and in the next session Rinpoche will instruct into the important foundation for nges experience through placing the proper way or the key to place the mind correctly.
다 원예 마이제 되네 샘샤가 바텔라 다 저단계 되네 차자 전북이 최 탐제되는 샘지 시작됐단 말이에요. 되네 대라 차제 전북 최 대라다 마라도 다다 도스 지주 대라 간제 요랬잖아. 자외 나오데 원조 무지 제숨 되네 원조 대라 투몽게 원조 시 투몽 마인 배 원조 시 제발게 원조 예승게 되네 원조 남가 중이 되어래 대인도 되니까 원조 전주 나네 되는 배낭에 치드 다낭 쇼게게 튀는다 다들 튀는 맞추기 튀는 쏨 대라 정보 대라 투몽게 원조 정보 시드니 발라 투명기 원조 정보 아무튼 튀는 쏨 대라 제발 지원으로 당고 어떤데서 당하죠 책이었어 다 간다는 데는 이마시 계량나 되는 뭔가 중요히 레슨도 레슨 다 뭔가 중요히 되게 된다 다 조고반도 어디 가르쳤나 되는 먼저 샘 원지 마시 되는 원지 마시 되는 샘 내비가 되나 되는 샘 내바 대라야 되는 다다만도 되는 샘 내바 대라 가게 되는 딱 먹어요 예스 샘지자 딱 샘자나 되는 신내는 제주도 내가 가게 먹어요 예스 당 가게 나네 되는 조 많아 소지 주몽 맞아 내 상하게 되네 샘나 여봐 되네 샘메네 변하게 시주의 가르사나 되네 샘디게 나완 지den디에 나완데 따바이 상하나 되는 지den디에 나완데 알아 되네 대화이 상하나 되게 되네 진짜 그거 되네 샘네 비교 가진 교체주 되네 대참네 말하면서 샘네 바람 가진 여왕 뭐가 사비기 디지 되네 소남지 소타당하면서 되네 뭐 마사비기 되네 여비기다 가진 되네 뭐 여기 된소 상마 되네 가진 시위기 시에도 되네 딱 문로 주몽병 문로 주몽마의 병문로 제발 좀 하고 상마 되네 다 너나 샘지 시작다 만원 봐 야고 용에게 다다 대경 가진 상제 시와다 샘 야고 용에게 편견 상제 주비기 체도 문로는 다 주니 Donc le deuxième point fondamental, c'est la manière correcte de placer l'esprit. Cette manière correcte de placer l'esprit est valable pour toutes les instructions du Mahamudra. Ceci dit,
Tout ceci est précédé par ce qu'on appelle les préliminaires. L'ensemble des instructions se divise en 3 grandes parties, ces 3 grandes parties étant les préliminaires, en second lieu le corps de la pratique et en troisième lieu ce qu'on appelle la post-pratique. Les préliminaires eux-mêmes se divisent en 3 grandes subdivisions qui sont les préliminaires communs, les préliminaires spécifiques et les préliminaires particuliers. Chacun de ces préliminaires contenant 4 sections, on a donc au total 12 préliminaires. La manière dont Rinpoche va exposer ces 12 préliminaires, c'est chaque jour, à la session du matin, il exposera un préliminaire commun, la première session, la deuxième session, un préliminaire spécifique, la troisième session, un préliminaire particulier, ce qui fait qu'en 4 jours, nous aurons vu les 12 préliminaires. Quelle est l'utilité de ces préliminaires? Nous tous, nous sommes confrontés à toutes sortes d'obstacles et de conditions défavorables à la pratique. Il y a une grande raison commune à tout le monde pour rencontrer ces obstacles et ces conditions défavorables. Cette grande raison, c'est que nous croyons que ce monde est permanent et nous croyons qu'il est bonheur. Ce sont des erreurs qui entraînent beaucoup de conditions défavorables. Puis, en plus de cela, nous rencontrons des conditions défavorables du fait des fautes et des voiles que nous avons accumulés dans nos vies passées, et du fait aussi que nous n'avons pas su accumuler suffisamment de mérite. Donc les préliminaires vont nous aider à écarter toutes ces conditions défavorables et au contraire à réunir les conditions favorables à la pratique. Et c'est grâce à ces préliminaires que nous pourrons avoir une pratique fructueuse, que ce qu'on appelle la manière de placer l'esprit pourra être correcte et profitable. Donc les préliminaires sont une chose indispensable. All the various different methods or meditational techniques that are presented in the Mahamudra tradition are all geared towards being able to place the mind correctly, effectively, towards the calm, abiding experience of the mind. And the various different stages of the Mahamudra methods that are presented basically falls in the 3 phases of preliminaries, the main body of practice, and the supplementary practices. So in these 3 phases. And the preliminaries also, there's specific classification within the preliminaries. Firstly, there is the common or the ordinary preliminaries, and the uncommon or the specific preliminaries, and the special preliminaries. So 3 kinds of preliminaries. And each of these preliminaries have 4 subsects in them. So altogether, the 12 preliminaries fall within the ordinary, fall within the specific, and fall within the special. Rinpoche is the 3 sessions of teaching and meditation that Rinpoche is leading and giving instructions. And
each one, Rinpoche is working with one preliminary, instructing to one preliminary. Like in the morning, the first of the common preliminary, and the first, then the second session, the first of the second preliminary, which is the specific, and in the third of the special preliminary, the first of the special preliminary. In attempting to place the mind correctly in the proper meditative state, in accordance with the Mahamudra tradition, there are all kinds of opposing factors or obstacles that we encounter, many different kinds of obstacles. Among the various different kinds of obstacles, the obstacles which are most challenging or difficult to overcome is we have a conditioned view of reality, and that is the phenomenal existence, the external world of existence. Our view of the world is it is permanent. Believing in its permanence, at the same time believing that the world is a source of well-being, source of happiness for us. And the clinging to this illusion of permanence and the source of happiness is the major cause of distraction, or the major obstacle from being able to maintain the calm, abiding experience of mind. Along with these major obstacles, then there are other obstacles. For instance, for many lifetimes, one has accumulated all kinds of defilements, habitual obscurations. These habitual obscurations present themselves as obstacles in our practice of meditation. And also at the same time, there is the absence of, or at least the lack of, accumulation of merit. And this absence or lack of the accumulation of merit also poses as other forms of obstacles and obscurations in our practice of meditation. So the preliminary practices, be it ordinary, specific, or special, that are being presented to us to work with is specifically to do away with as antidote for these various obstacles that have been pointed out, mentioned. 다다 체벌 진군도 담보대 되네 투몽당 투몽만 이게 문로 대남 양소남의 제로라 다 가르사나 세바캄좀 거리네 동아리아 방신다 될라 님보나바 될래 타워를 되비로 될래 타네 되네 나는 내가 조베 산계게 공부한데 되네 시와당 대화 만날 지는 판자다 편바 연대 친구 단대 말이 시네 다대 톰도게 뭐지가 될라 되네 제발 좀 뭐 정보대 되지. Donc quel est le premier des préliminaires particuliers? C'est ayant pris conscience grâce à la pratique des préliminaires communs et des préliminaires spécifiques, ayant pris conscience que ce monde est impermanent et que ce monde est souffrance, c'est le désir de s'en libérer. C'est aussi avoir compris les qualités qui sont celles de l'état de Bouddha, les qualités de bonheur, les qualités, les possibilités
infinie d'aide aux autres, et c'est la volonté d'obtenir cet état de Bouddha. Donc c'est ceci le premier préliminaire particulier. Having understood the first of the common preliminary, as well as the first one of the specific preliminary, and having contemplated on their meaning and practice, resulting into the experience of an intention, attitude, that samsara is a source of futility and source of suffering, and there is a genuine aspiration to want to attain the state of Buddhahood or liberation from the sufferings of samsara, and there is a genuine wish with intention to want to help benefit all beings. So in essence, genuinely inspired to want to enter into the practice of the Dharma, and wanting to have the aspiration to want to do it for the benefit of others, this intention is the first. Having developed this intention is the first of the special preliminary. Tata korwa minjong tamdu lo de tene manzo sem nebeke tene tap chajen tene ke cheshoji da de tene de mondo sone tene de samne ta gonje shata lamege mojo chene charanzo mo shibar chabala tambo charanzo susuke sende tawate mojo de tene sharan pesamo 가르사나 되는 만조 지단계 메르라라 되는 레지 렌다면라 근데 여발라 때네 이 메소스 메르라라 라신지 방법에 코나 레지 왕도 소소나 이 내게지 메르라라 따와 만나봐 요레스 되네 양 가시 되네 양 남자지 쇼르게 되네 따와 되네 양 나서봐야 되네 소소는 도서다 따와 나서봐야 요레스 되네 양 카시라 남바 산제베기 쇼르 이나야 남바 산제베기 쇼지 따와 라면도 먹고 요레스 되네 만도 따와 라면 되네 피 토바다 되네 되네 고하다 근데 그 따와양 전당해요 그랬어. 당한도 다다 kana gon nyamne sebala chaje chindu gon nyamne sebala ta tambo susu ki tawa de kari sosola kari do de yahoje mo matuna tene gon chi mo je chana ya mo che du ma des te yin da tambo susu ki tawa kari yo de yahoje mo chu ha ko dos Pour recevoir de manière fructueuse l'explication sur la manière de placer l'esprit en cours de méditation, il y a une chose importante qu'il faut faire d'abord chacun pour soi-même. C'est il faut prendre conscience de ce qu'est individuellement notre propre conception de l'esprit. Donc nous avons en raison de notre karma, en raison de nos habitudes, de notre culture, nous avons forcément implicitement, ne serait-ce qu'implicitement, une conception de ce qu'est l'esprit. On dit, en termes techniques, on dit c'est une vue, un point de vue.
Donc on peut l'avoir naturellement, mais on peut aussi avoir des conceptions qui viennent du fait que nous avons étudié une certaine tradition spirituelle ou religieuse, et donc nous avons adhéré à certains principes de cette tradition. Ou bien encore, même si nous avons déjà étudié le bouddhisme, nous aurons sans doute, là encore, des conceptions qui peuvent être différentes, parce qu'à l'intérieur même du bouddhisme, il y a des points de vue différents. Donc ce qu'il faut que chacun sache, tout d'abord, c'est quelle est sa propre conception, quelle est sa propre vue de l'esprit, de la nature ultime de l'esprit. Et après seulement, après avoir pris conscience de ce que c'est, après cela seulement, le maître peut nous introduire à cette manière particulière de placer l'esprit dans le Mahamudra. In order to be able to place the mind correctly and have proper meditative view and proper meditation, one important factor is having a genuine sense of the futility of world, the sufferings of samsara, and therefore a genuine attitude of revulsion, renunciation, that is an important factor in affecting the calm, abiding experience of the mind. And then, beyond that, in order that there is the favorable basis or context for the meditation instruction to be pointed out properly, first one must confront oneself with one's own concept of one's mind, or rather the view that one holds as the real view in connection with one's mind, or in relationship to the view of everything. So that individuals have all kinds of different conceptual views, perceptions in that sense, views. Differing views because people's karmic conditionings are so particular, so different, and therefore, based on the influence of the karma, people have different views, a concept about reality, concept about mind. Then, on top of that, influenced by whatever religious or spiritual traditions, at the same time based upon individual desires, interest, that people have certain very strong views and concepts about mind, reality. And beyond that also, even within the Buddhist teaching also, there are different aspects of views and the levels of views. So based on the kind of teachings that one has received, kind of exposures that one had been used to, on the basis of such, so one has a particular view, a concept about so everyone has therefore very strong individual concept about, a view rather, about conceptual view about mind. And so it is very important first to recognize,
to crystallize and to recognize what view do you personally hold? What conceptual, mental view do you personally hold? To recognize that is extremely important, to be able to appreciate and for the instruction to penetrate. Montene ta tene susu ke tawa te yona chaje chembo mo metroba khari na sanna susu ke jadang ke tawa chi yona tene chaje chembo ke modu seki kone chana gowa ki khane modu tu gres seki gowa ki khane yena yang chaje chembo de gowe khane modu ba te dri yo maris gowe modu la ten de to de nyamnyong modu gres tene nyamnyong de modu ba chabala tene susu tawa chaje chembo ke susu tawa ten zin jana te chaje chembo ke nyamnyong de kesa yo maris okay 나버치네 깨도 깨서 요아 말이지 대 맞잖아 대 맞잖아 양념 깨도 말이지 근데 인도 되네 다 소소 그 따와데 가리 인마다 당고 하고 뭐 주네 되네 따와 탄지 빵베게 되네 샘프랑 많이 가 인바지 따와 현다 짠네 봐 쉬던 지된 강리 차네 따와 탐제를 잡아지 그랑신 샘프랑 되네로 파인바지 간에 되네 찾으신 것도 막 뭐저지 요르스 되네 뭐저지 세기 권에 되는 대로 되는 권에 권받을 때는 양용을 하는 때는 못 주고 Pourquoi est-il nécessaire d'identifier notre propre point de vue sur l'esprit, la manière dont nous concevons l'esprit? C'est parce que si nous ne l'identifions pas d'abord, nous ne pourrons pas non plus le mettre de côté, et sans mettre notre point de vue de côté, quel qu'il soit, nous pourrons recevoir les instructions du Mahamudra et les comprendre théoriquement, c'est-à-dire en comprendre les mots, mais ça ne pourra pas être au-delà des mots. Et pour véritablement comprendre le Mahamudra, c'est une question d'expérience intérieure. Et cette expérience est au-delà de tout concept théorique. Donc, quelle que soit notre conception de l'esprit, que ce soit conception personnelle, conception non-bouddhiste ou même une conception bouddhiste, nous devons d'abord la mettre de côté et les instructions ne visent qu'à développer une expérience directe intérieure de la nature de l'esprit, donc qui n'est pas fondée sur une approche théorique. C'est pourquoi d'abord nous devons savoir ce que nous pensons pour pouvoir nous en libérer au moment de la méditation. One must therefore recognize one's individual or personal conceptual reference point, whether it's karmically or otherwise influenced. And then, having recognized whatever one's conceptual reference point is, surrendering that conceptual reference point of view altogether, dropping it, discarding it, be it a very strong spiritual, seemingly spiritual reference point of view, or non-spiritual reference point of view, it's one sort of concept of it. Whatever reference point of view, whatever view, conceptual reference point of view that one is fixated on as being it should be dropped. Because in order for the Mahamudra instruction to be introduced to your mind, then such context needs to be created.
Because if one is fixated on a conceptual reference point, then when the Mahamudra instruction is being pointed out in connection with the nature of the mind, there might be the possibility of some intellectual understanding of what it is about, what Mahamudra is about, taking place. But in reality, the instruction of Mahamudra is not about intellectualization, intellectual comprehension. It is about experience or insight. In order for the insight to take place, if your mind is occupied by a very strong, fixated conceptual reference point, then there is no room for this natural, spontaneous insight to take place. So simply, in order not only to understand the Mahamudra instruction, in order the experiential common understanding to take place, experiential common understanding to take place, the mind should be allowed to be naturally and openly free of any asserted referential, conceptual reference point. Donc, nous allons méditer en appliquant ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire tout d'abord nous identifions ce qu'est notre idée de la nature de l'esprit, puis l'ayant identifiée, nous la laissons de côté et nous laissons notre esprit demeurer en lui-même, reposer en lui-même sans aucune construction intellectuelle. So now we will spend some time drawing the attention of our mind in firstly recognizing our own particular personal conceptual point of view, and having recognized that, then dropping it, allowing the mind to be in unconditioned or effortless natural state, free of any kind of intellectualization.
되는 지단계 방안계 이단계 따와 탐지다 방 거당 거에 되는 쉐지 초게 실하게 연된 정보 매너 탐내가 동반이다 인재가 무글라 소바 대다 따와 탐지 되는 방법이 있어. 냠샤기 가로 가르스나 되는 냠샤기 가로 샘지 방신이 가로 네 대대로 또 같은 저는 되는 샘지 방신 가로 랩토고요 말이에요. 근데 냠샤기는 뭐가 인자당 탐지 단가와 샘코랑의 방신 가인다 이 방황하다 방법이 나와요. La pratique du Mahamudra s'applique à deux moments distincts. Ces deux moments distincts, sont d'une part les sessions de méditation et d'autre part ce qu'on appelle les moments de post-pratique, autrement dit, en dehors des sessions de méditation. Donc en dehors des sessions de méditation, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et qui sont extrêmement bénéfiques, comme développer la confiance et la dévotion envers les trois joyaux ou envers le maître, développer la compassion pour tous les êtres, développer la bodhicitta, avoir penser que les apparences fondamentalement sont vides, etc. Donc tout ceci, nous pouvons le faire entre les sessions. Mais au cours des sessions même, au cours des sessions de méditation à proprement parler, même tout ceci, nous devons le laisser de côté. Nous devons laisser de côté nos pensées de compassion, de dévotion ou autres, et laisser notre esprit naturellement en lui-même, sans aucune, non seulement sans aucune attache théorique, mais aussi en laissant de côté quoi que ce soit qui serait contraint. Nous laissons l'esprit libre en lui-même, dans sa liberté naturelle. On n'y ajoute rien du tout, on le laisse tel qu'il est, ceci pendant les sessions. There's two instances where one engages in the practice of the Mahamudra meditation and application of the methods, and one is the instance of within the session of formal practice meditation, and the second is post-meditation, post-session practice. And in the post-session of practice, post-meditation, bringing the attention of one's mind on the precious objects of refuge, three jewels, and developing faith and confidence in them, trying to maintain mindfulness in connection with arousing the mind of devotion and the mind of compassion, bodhicitta, or ascertaining the view of emptiness, and so forth. So in this way, engaging in these various virtuous practices and maintaining the mindfulness of such attitude is very important. Yet within the actual session of the Mahamudra meditation, one should not only let go of whatever personal desired conceptual reference point of view, one should even let go of important relative Buddhist concepts and views, such as view in connection with the importance of generating of bodhicitta, view in connection with
the understanding the emptiness nature of phenomena, and so forth, that even such intellectual, conceptual view, relatively very important, should be also dropped. As Rinpoche had just before explained, pointed out, allowing the mind to be free of any kinds of conceptual, intellectual conditioning, and simply, without effort, letting the mind rest in its intrinsic naturalness. Donc, de nouveau, nous méditons en laissant nos esprits au repos. So, once again with this added clarification, we will repeat our session of meditation in accordance with the instruction.
가다당 안서 tumresi Kyabje karla ini semjera jena te semjera karla semba shiva dewa kinyanyu yungdiwas mo tene tendreki mo la na tene ngazo 마소 탐지에 나오는 초대 줘봐. 공생 탐지에 나오는 초대 줘봐. 남도 그렇지. 어때네 뭐네 하는 게 쌈마 시와다 되게 냠냠데 아주 맛이 유명해요. 근데 쌈마 시와다 되게 냠냠 용화데 라메게 잡아 말스. 로마게 잡아 말스. 가르상 알아서 그러지. 생명하는데 시와의 대비가 근데 인자들은 생기 체험아 최진하는 대화식비 인보 생각합니다. 대화생을 대화식 봤어. 근데 대화 참고 생각합니다. 모든 게 생기는 거예요. Lorsque nous demeurons ainsi l'esprit libre en lui-même, nous expérimentons, nous avons une expérience, un sentiment de paix et de bonheur, n'est-ce pas? Et ce sentiment de paix et de bonheur est quelque chose qui est naturel. Ce n'est pas quelque chose que le lama vous donne. Ce n'est pas quelque chose que le disciple fabrique, c'est simplement quelque chose de naturel en notre esprit. C'est un état de paix, de repos, et de tous les repos, c'est le meilleur. Encore, de toutes les vacances, ce sont les meilleures vacances. C'est cet état qui est naturel, on le retrouve dans différentes dénominations utilisées dans le Dharma, par exemple. On parle un terme utilisé pour désigner la nature de l'esprit, c'est en sanskrit le Sugatagarbha, ce qui veut dire le potentiel de bonheur, le potentiel de félicité. Ou encore, c'est ce qu'on appelle par exemple, en tibétain, vous connaissez le mot Dewachen-po, Dewachen, ça veut dire grand bonheur. Donc, ce sont tous des termes qui se réfèrent à ce bonheur naturel de l'esprit. So when you allow your mind to rest naturally and effortlessly in natural awareness, probably you have the experience of the atmosphere, mental atmosphere of clarity and tranquility, mental harmony. There's possibility of this experience. And such experience of the mind is the greatest rest for the mind, and also the greatest of the best possible holiday or vacation for the mind. Unburdened by the usual load of the conceptual tendencies of all sorts, unloaded or unburdened by such. So from that point of view, the best or the greatest vacation for the mind.
this experience of the sort of atmosphere of joyfulness and clarity of mind that takes place, given the context pointed out, you should also draw your attention to the fact that this is not a gift of the Lama as teacher. This is not something you produce or created yourself as students. This is simply the way the mind is, given that it is allowed to manifest its natural qualities. Therefore, in the Buddhist teaching, the mind, the natural state of the mind is attributed by terms such as great bliss, or that of Sugata Garbha, or Buddha nature, and simply because of the natural potential of the mind. 다 다른 안도 공지 망시 류지 내가 생기네 전조 거는 아주 시바래 되는 시바다 아주 공부하다 되게 대인도 되는 조대다 공지 거대 세계 고다 출바 파시바다 고아 대장만이 봐 조대 냠용게 칸에 되는 거죠. 고다 출고도 어떤데 인도 되는 차라서 되는 다 되는 데서 전부 야고 권내 되는 냠용 넣어서서라 간에 용거도 된서 되는 냠용 담아서 더고래스 되는 저 단계만도 다 좋아 당에 그런 근데 우도데 이나양 되는 거서 다 상인아니네 되는 거서 근데 좋아 당 그런 지니 다 좋아 당은 그냥 그저 양 되는 거서 다 다들 휴반하는 게 즉 우도데 냠용을 가느냐 다 반복고 근데 지금 돈 받을 때는 냠용을 가게 받을 때는 냠용을 가느냐 좋아다 된대라네 된대 좋나 되는 거 알아서 야셔다 상나 펜셔데 되는 거です다 된다고 저는 생각하시네 되는 대령도 상인도 좋나 네 뭔지 뭔지 내내다 셈내다라 된소가 되는 나보고 들었어. Aujourd'hui, nous avons vu la fondation de la méditation, c'est-à-dire la posture fondamentale de l'esprit, la posture physique fondamentale et l'attitude fondamentale de l'esprit. Nous l'avons vu théoriquement et nous en avons aussi fait expérience par la méditation. Donc maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous méditiez et que vous développiez votre expérience. Il ne suffit pas, pour la méditation, il ne suffit pas d'avoir une compréhension des mots, il faut avoir une compréhension issue de l'expérience, et ceci est important. Il est normal aussi que vous ayez des questions et que vous attendiez des réponses. Dans le Rinpoche Guide, dans les jours qui viennent, vous pourrez poser vos questions, mais pour que ces questions aient un intérêt, il faut voir que ce soit des questions juste issues d'une réflexion théorique. Il faut que ce soit des questions qui viennent après l'expérience de la méditation. Donc il faut d'abord avoir une expérience en méditant comme cela a été expliqué aujourd'hui, et après vous pourrez poser des questions qui seront fondées sur cette expérience.
In this way, Rinpoche has pointed out the important foundations for the practice of the meditation. The physical foundation of the proper posture of the body, and the mental foundation of understanding what it means to place the mind correctly and clearly. And what Rinpoche would like to point out further is that here, since the very focus of our being here is the practice of meditation, so while there is a need for intellectual comprehension of the instruction, but more than the intellectual understanding of the instruction, that it must be integrated in the practice, and this intellectual understanding must be translated into practice and experience. So, that is one point that you should focus your attention on. That you focus mind on the foundations of body and mind, and that you actually are beginning to have the experience of the understanding communicated. Then along with that, we must understand there should be some time and opportunity for some discussions, questions and answers. In this also, it is important that the questions are coming from experience, coming from having integrated the understanding into practice and experience. Because when the questions come from experience, it will be meaningful and it will be of greater effectiveness or benefit for everybody. So to focus your mind in this context too. So for today and tomorrow, to please practice, translate the understanding of the foundations of the meditation, the posture, and how to place the mind correctly, translate it into practice, and try to gain some experience, and so that on the basis of that we can, and in the coming days, have more fruitful discussions. Et nous méditons encore un petit peu. Again, we should sit for some time.
Attention, please.